Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our lecture today is prenatal screening and diagnosis. Prenatal diagnosis of fetal abnormality is طبعا benefit of it. It is number 1, malformation incompatible with life may be terminated. Number 2, certain abnormality may be correctable in utero. Number 3, provide opportunity to arrange corrective measures beforehand. It is for a chance to be delivered at a place where the required facilities are available. Parent decision to continue pregnancy, mentally prepared to have handicapped child. طبعا احنا an outside يعني عندهم a very important شغلة البرينيتال diagnosis البنفيت مالتها هي هذه ذكرناها هسه، وبنفس الوقت انه هناك outside دائما من يكون عندهم congenital anomaly يفضلون انه يعرفون مسبقا يعني من وقت حتى يسوون termination اذا كان not compatible with life او اذا كان compatible with life. يعني مثلا اشياء congenital anomaly بسيطة ممكن انه early diagnosis and early treatment انه يحولوهم الى tertiary center where is the fetal surgery available انه can be corrected. اوكي، فلذلك يفضلون انه يعرفون، وايضا mentally prepare the parent for the receiving such a child with such type of abnormality. نجي على classification of congenital abnormality. number 1 chromosomal abnormality، واللي هي مثلا example trisomy 21 Down syndrome, trisomy 18, trisomy 13. و structural abnormality اللي هي ممكن أن تكون in the central nervous system, cardiovascular, GIT, bone, renal system. وعندنا number 3 genetic disorders, inborn error of metabolism and hemoglobinopathies. So what should we do? Every pregnancy should be evaluated with the most definite test. Number 2, practically and economically not feasible because it is expensive and invasive. So worldwide practice is to carry out screening procedures and definite diagnostic tests for screening positive cases. And because it is expensive, it is invasive technique, therefore it is better to do what to do. أول شيء نسوي screening procedure إلى pregnancies, all the pregnancy that we suspect إنه احتمال يكون عندهم rate of congenital anomaly، وبالتالي راح يكون definite test نخليهم للي يطلعون screening test مالتهم positive. فأول مرة نسوي screening test اللي هو راح نكتشف من هم الناس اللي أكثر معرضين أن يصير عندهم congenital anomaly. طبعا هذا نعتمد على الهيستوري مالتهم، وبعدين وراها من حنحدد ذولي البيشنت ايش قد عددهم. بالتالي هذولي بالذات راح نعرضهم الى دايجنوستيك تيست لانه راح يكون مور اجريسيف مور انفيسيف. فالافضل وبالاضافه الى مثل ما قلنا اتس اكسبنسيف انفيسيف ذيرفور فنخليها للناس اللي فعلا يحتاجوها ويستحقوها. So screening procedures these are أول شيء criteria of screening procedure تكون simple, cheap, less invasive, safe and easily repeatable. What are the example يعني of screening procedure? Number 1 و the most important one ودائما نأكد عليه إنه the history is a very important part of the examination، وبالتالي a very important part of the screening. فبالhistory أول شيء increasing in the maternal age، من age of the mother راح نعرف إنه كل ما يزيد age of the mother increase suspicion of development of congenital anomaly فتعتبر as risk factor. Number 2 congenital anomaly in previous children. Fetal history يعني عندها stillbirth، عندها recurrent first trimester abortion or cousin marriage من الزوجة ابن عمها، يعني هذولي الهيستوري مالتهم هم highly suspicious to have a congenital anomaly. Number 2 a feature of current pregnancy. This pregnancy that she's pregnant now criteria in a current pregnancy that may increasing the suspicion that she may develop a congenital anomaly of the fetus, like a drug intake like anti-epileptic example, anti-epileptic drug, another drug like warfarin, alcohol, smoking, radiation exposure, maternal chronic disease like diabetes, cardiac, renal problem, uterine fundus large or small for day, decreased fetal movement, fetal malpresentation, viral infection in early pregnancy. هذول كلهم على current pregnancy. Number 3 من ضمن screening procedure هو ultrasound screening tool in all trimesters at 10 to 14 weeks if fetal nuchal translucency more or equal to 2.5 millimeter, so chromosomal anomaly association. At 18 to 20 weeks 75% of fetal abnormality can be diagnosed. إذن in the 10 to 14 weeks اللي هو early ultrasound، هذا الالتراساوند نقدر نشوف النوكال ترانسلوسنسي وراح نشوفها بيكتشر بالالتراساوند شلون راح نكتشفها، واذا كان اللينث الويدث مالتها هو اكثر من 2.5 ملم او يساوي فمعناته انه highly suspicious انه احتمال تكون ترايسومي.
otherwise ما شفنا بالفيرست ترايمستر الترا ساوند اكو congenital anomaly او يسموه anomaly scan اللي نسويه بال 18 and 20 week of gestation، وهذا 75% of fetal abnormality can be detected at this age. شوفوا هسه هذه النوكال translucency، هذا النوكال اللي هو soft tissue swelling into the back of the neck. شوفوا هنا 12 week fetus with a normal nuchal translucency، لكن هنا النوكال translucency زادت اللي هو أكثر من 2.5، هنا قايسيها 4.3 ملم، so it is highly suspicious of a trisomy 21. هنا أكو هذا ultrasound detection of cleft lip and palate. هنا ventriculomegaly هذه اللي مأشرين عليها. هنا posterior urethral valve، هنا شوفوا distension of the bladder of the fetus، فهذه one of the example of the abnormality that could be detected by the ultrasound. هنا multicystic dysplastic kidney، شوفوا هنا multicystic dysplastic kidney. so maternal serum screening كانت قلنا history examination ultrasound. اكو maternal serum screening advantage of it: number one, avoid an invasive test and avoid potential for the fetal loss and identify a fetus at risk. Its disadvantage in anxiety and false reassurance, but its limitation provide a revised risk assessment, not a diagnosis. Sensitivity lower than 100% and miss other chromosome abnormality. What are these tests? Maternal blood test, maternal serum alpha fetoprotein. It is produced by the fetus and enter in the maternal circulation. Yolk sac in the first trimester and in the liver in the second and third trimester. Normally increase from 12 إلى 32 weeks. Abnormal raise on a fetal capillaries exposure to amniotic fluid like into the neural tube defect. يعني هي normally الانكريز مالتها من 12 إلى 32 week، بينما من يكون increase before that age, it meaning that there is an abnormality and mostly it is a problem of the neural tube defect. إذن أول شيء هو measurement of the maternal serum alpha fetoprotein. A screen for neural tube defect at 15 to 20 week. If positive, confirm with detailed ultrasound. Also raised in the following condition. يعني مو شرط انه يكون neural tube defect، لكن in the following condition ممكن ان يصير وياها. يعني اكو differential diagnosis for increasing into the alpha fetoprotein like miscalculated date, threatened abortion, teratoma, anterior abdominal wall defect, multiple pregnancy, intrauterine death, and congenital nephrosis. Other tests, screening test اللي هو maternal screening test and human chorionic gonadotrophin يعني HCG. Serum level into the that it will be often more than 2.5. هذه level معينة يقيسون بها. HCG or free beta HCG will be used, and elevated level found into the H-mole pregnancy, partial molar pregnancy associated with the triploid. Unconjugated estriol اللي هي هذا الرمز مالتها E3 synthesized from dihydroepiandrosterone converted to the 16-OH dihydroepiandrosterone sulfate in the fetal liver and then to estriol by placenta. Low level associated with trisomy 21, trisomy 18, triploid and Smith-Lemli opts. طبعا هاي واحدة من congenital anomalies, steroid sulfatase deficiency, fetal demise, congenital adrenal hypoplasia. inhibin A. إذا هذه 4 screening test اللي هو الألفا فيتوبروتين and the HCG and the estriol and the inhibin A. Polypeptide hormone secreted by granulosa and Sertoli cell in a pregnancy secreted by fetoplacental unit. Peak at 8 and 10 week, then decline until 20 week and raise gradually until 10. So هسه احنا شلون راح نجمعهم كليتهم وراح نعرف انه increase or decrease what type of the abnormality that may be detected by this type of the screening test. طبعا يسموه اول شيء اكو نوع يسموه triple test اللي هو used for Down syndrome screening. It comprises alpha fetoprotein HCG and estriol اللي هو unconjugated estriol. This carried at 15 to 18 week into the alpha fetoprotein and estriol are low white HCG is raised. يعني احنا من حنقيس المفروض into the in suspicious of the Down syndrome نسوي triple test. إذا طلع الألفا fetoprotein والاستريول both of them low and HCG is high, this is
diagnosis of Down syndrome. The triple test, positive maternal age diagnostic 60%, and trisomy 18, all above combinants are low. A quadruplet test اللي هو a triple test زائد inhibin A estimation. This test plus maternal age will be detected of 76% of the abnormality. Pregnancy associated plasma protein A. This is a glycoprotein of unknown function, only reliable for detection of the Down syndrome between 10 and 13 weeks. Level are 60% lower into the Down syndrome. Highest detection rate of any marker 42%. Double test اللي هو low pregnancy associated plasma protein A level and raised beta HCG during first trimester. A double test plus maternal age diagnose 60% of the Down syndrome. يعني اكو ممكن ان نستخدم التريبل تيست، ممكن كوادربل تيست، وممكن الدبل تيست. الدبل تيست يشمل بس البلازما بروتين A الليفل اللي هو ينقاس ويا البيتا اتش سي جي both of them. فإذا طلع البلازما بروتين A قليل وبيتا اتش سي جي هاي فمعناته it is also diagnostic. فإذا جمعنا هذا الدبل تيست ويا الماتيرنال age اللي هو increasing into the maternal age فالsensitivity of the test ممكن ترتفع إلى 60%. هذا مخطط يوضح ال difference between the different type of the congenital anomaly. شوفوا هنا مثلا داون syndrome مثل ما قلنا انه both of the alpha fetoprotein والاستريول both of them low بينما ال HCG high. overestimate شوفوا بينما هنا ال overestimate gestational age يعني انه يعني منطين عمر اكثر من المتوقع للبريجننسي. مثلا هي تكون 36 احنا مقدريها مثلا 40 ويك همين يطلع بيهم الاستريول والالفا فيتوبروتين لو والاتش سي جي هاي. underestimate اللي هو also منطي عمر اقل من العمر بالعكس راح يطلع الاتش سي جي لو وذول اثنيناتهم هاي. ترايسومي 18 كلهم لو. سباينا بيفيدا يطلع الاتش سي جي والاستريول نورمال بينما الالفا فيتوبروتين هاي. انكفالي راح يطلع الفا فيتوبروتين هاي اتش سي جي نورمال and the estriol decrease. So sequential screening for the Down syndrome after first trimester. إذا هنا هذا الملخص للكلام اللي قلناه قبل شوية وهو طبعا ينفهم بشكل أوضح هنا. يعني sequential راح نبدي بالتسلسل إنه شلون راح نسوي تيست. أول شيء نسوي first trimester screening اللي هو يشمل إنه nuchal translucency بالألتراساوند والبلازما associated plasma protein أو placental associated plasma protein A و HCG. Down syndrome risk will be more than 1 in 50 after counseling and chorionic villus sampling. بينما إذا Down syndrome risk lower than 1 in 50 فنوفر second trimester screening with integrated result. يعني إذا إحنا الريسك فاكتور مالتها كلش عالي بحيث نجمع يعني مجموعة من الريسك فاكتورز مثلا maternal age high, أداء previous history of abnormality, طلعت النوكال ترانسلوسنسي عالية, البلاسنتال اسوشيتد بلازما بروتين طلع له الاتش سي جي هاي, يعني كلش واضحة بحيث الريسك مالت الداون سندروم هي 1 in 50. فهذول رأسا نحولهم على الكونسلينج ورأسا انفيسيف بروسيجر الدايجنوستيك ميثود اللي هو كوريونيك فيلاس سامبلينج. طلع الريسك مالتهم قليل, طلعت يعني مو نفس التيست مالتهم طلع نورمال, ما بي مشكلة, فممكن أنا نحولهم على second trimester screening test اللي هو راح يسموه integrated result اللي هو nuchal translucency والبلازما associated placental associated plasma protein والألفا فيتوبروتين اتش سي جي واستريول وانهبين. فإذا الريسك مال داون سندروم زاد 1 in 270 فراح نسوي كونسلينج, وبهالوقت هذا راح يكون الويك اوف جستيشن أكبر, فراح نحتاج إلى امنيوسنتيس اسمه كوريونيك فيلاس سامبلينج. فuse both first and second trimester result to adjust maternal age risk for the Down syndrome and take advantage of higher detection rate. هذه كلها كانت سكرينينج تيست اللي هو قلنا احنا الهيستوري والهيستوري is very important, وقلنا الالتراساوند والسكرينينج تيست بالديفرنت تايب اوف ذا maternal serum screening test, واللي هي تشمل قلنا الدبل تيست والتريبل والكوادربل واللي ما يسموه بالانتجريتد اللي هو كلها collectively ويا الماتيرنال ايج ريسك فاكتور. هسه راح نيجي بعد ما شخصنا الكيس او بعد ما انه highly suspicious cases, فهذول راح نحولهم الى diagnostic test. Those for high risk women on a basis of a screening test. Ideal test should be less invasive,
diagnosed congenital anomaly in early pregnancy, minimally interfering developing pregnancy. Diagnostic tests are also not risk free. طبعا الكونسلنج قبل ما نبدي انه ندخلها بمعمعة الدايجنوستيك تيست لازم احنا نسوي كونسلنج for both of the couple. اول شيء راح نسوي organize for the appointment، موعد ناخذ، بعدين الكابل should be present اثنيناتهم. explain لازم نشرح لهم risk of the occurrence of the congenital abnormality. لازم نقول لهم كل التست available, their procedure, cause, diagnostic ability and benefit, و possible risk و possible management plan. If termination of pregnancy is unacceptable for diagnostic test would be fruitless. طبعا هنا راح نرجع على بداية الموضوع اللي قلنا احنا طبعا outside why يستخدمون هاي الاشياء، لانه اول شيء قلنا احنا mentally prepared for this condition. ممكن ان يفكرون انه يسوون termination of the pregnancy، ممكن ان يفكرون انه يعني او انه يروحون tertiary center for the treating of the condition that compatible with life. Here in our country or in other Arabic countries when the religious ideas are available، فأكثر الناس يرفضون هذه الفكرة، يعني حتى لو كان أكو congenital anomaly فيرفضون هذا الموضوع. ولذلك بما يعني هذه الفقرة المقطع الأخير اللي هو إذا termination of pregnancy unacceptable، إذا هم مو مفكرين يسوون termination of pregnancy، إذن ماكو داعي نسوي diagnostic test ونعرض المريضة إلى invasive procedure، وممكن أن أكو اللي هي بها risk factor، بها risk of abortion، بها risk of infection، بها risk of the preterm labor إذا كانت يعني أي مشكلة، وبعدين بالتالي يطلع كل شيء ماكو. إذا الفكرة من الدايجنوستيك تيست بريناتال دايجنوسيس هو انه نحدد اذا ممكن اكو congenital anomaly ممكن نسوي لها termination. زين. طبعا الدايجنوستيك بيها نون انفيسيف وبيها انفيسيف. نون انفيسيف اللي هو ultrasound diagnostic ultrasound is different from a screening ultrasound. ليش؟ لانه it take longer time, diagnose wide range of congenital anomaly and non-invasive and diagnosis at a spot possible but possible only at a large gestational age. نجي على color Doppler further enhance the capability especially for cardiac malformation and renal agenesis. Sonograph finding in trisomy، شوفوا multiple sonographic finding at trisomy 21، واحنا قلنا الانوماليز كان عادة يسووه بال 18 إلى 20 week of gestation، فمو شرط كلها موجودة بالفيتس اللي يكون عنده داون سندروم، ممكن وحدة ممكن اثنين ممكن كلهن موجودات حسب ال severity of the down syndrome. فممكن نشوف cardiac defect, duodenal atresia, thick nuchal fold, renal polyectasis, echogenic bowel, echogenic intracardiac focus, short mid-phalanx fifth finger, short femur and humerus, flat face with maxillary hypoplasia and macroglossia. طبعا detection of neural tube defect قلنا maternal serum alpha fetoprotein ultrasound وامينوسنتيسيس راح نشوف بالامنيوتيك فلويد الالفا فيتوبروتين سوري والاستايل كولينستريز. هذه الاشياء اللي راح نشوفها طبعا بالاضافه الى انه احنا قبل يعني سابقا مسوين الفا فيتوبروتين ومسوين التراساوند وماخذين نوكال ترانسلوسنسي، راح نعرضها الى الامينوسنتيسيس. بالامينوسنتيسيس راح نشوف الالفا فيتوبروتين ليفل بالامنيوتيك فلويد والاستايل كولينستريز. invasive test اللي هو حكينا عنه قلنا amniocentesis. amniocentesis شنو معناه؟ من اسمه معناته انه يعني take a sample from amniotic fluid. So it is aspiration of amniotic fluid which contain fetal cell. Fluid can be used for estimation of bilirubin level for fetal hemolytic disease alpha fetoprotein acetylcholinesterase. Cells used for karyotype chromosomal disease fetal cell cultured for 3 weeks for karyotyping. There is a new technique اللي هو PCR والفيش give result in 48 hour preferred time for test هو 16 week of pregnancy، يعني better time for performing amniocentesis هو 16 week of gestation of pregnancy. The procedure اللي هو preliminary ultrasound to confirm duration of gestation, placental site, adequacy of the liquor، يعني المفروض يكون amount of liquor من 150 إلى 200 مليلتر. Sterilize the abdomen, then a 22 gauge spinal needle is used. About 20 cc amniotic fluid is withdrawn. Give NTD to all RH negative mothers and ask rest for 30 minutes and restrict movement for 48 hours. شوفوا هذه البيكتشر توضح لنا الكرايتيريا or method of the amniocentesis طبعا under ultrasound guide. هذه هي النيدل اللي هو spinal needle 20 cc راح تنسحب وراح يسوون بها كلتشر حتى كاريوتايب وكروموسومال abnormality detection. Limitation or difficulties of a procedure هو anteriorly placed placenta و multiple pregnancy maternal obesity و oligohydramnion.
Risk of it: pregnancy loss 1%, bleeding, infection, rupture of membrane, preterm labor and intrauterine death, leaking of amniotic fluid, increased risk of respiratory distress syndrome. لذلك نرجع ونكرر نقول انه اذا المريضة ما كانت ناوية تسوي termination of pregnancy فماكو داعي نعرضها، لان شفتوا انتو هسه الليميتيشن مالته وشفتوا الريسك فاكتور مالت هذا الموضوع. نجي على الكوريونيك فيلا سامبلينج. طبعا الكوريونيك فيلا سامبلينج هو من اسمه ناخذ من الكوريونيك بليت او من البلاسنتال تيشو، وهذا يكون performed earlier than amniocentesis. A collection of fragment of placental tissue اللي هو الكوريونيك villi where cells are examined for diagnosis of congenital anomaly. Cytotrophoblastic rapidly dividing cells are used for direct karyotype result available within 24 to 48 hours. Chorionic villas are best source of DNA where can be performed at 10 weeks gestation. Its indication: DNA analysis for the sickle cell disease with thalassemia and cystic fibrosis and hemophilia, chromosomal anomalies and inborn error of metabolism. Its procedure نفس الحال اكو بي two way، اما transabdominal approach preferred under ultrasound guide in a supine position، او transcervical approach is easy in lithotomy position, sterilized area and aspiration catheter and biopsy forceps. Introduced through cervix under ultrasound guide into the placental tissue and avoiding membrane rupture. طبعا الريسك هو pregnancy loss 2 to 6%. شوفوا هنا الريسك مالته اكثر من الامنيوسنتيسيس لانه early week of gestation. هناك كان الريسك of loss of 1% بينما هنا 2 to 6%. Before 10 weeks associated with limb deformities and micrognathia and microglossia. شوفوا هذه البروسيجر. طبعا هنا ترانس سيرفايكال بروسيجر، هذا التراساوند جايد، هنا بلاسنتا، وهنا هذا السيرفكس، وشوفوا هنا السبيكيولم اللي هو الكاسكو سبيكيولم، وهذا هو الكاثيتر اللي مستخدميه، وشوفوا من دا ياخذ تشيو من الكوريونيك بليت. هذا ترانس ابدومينال under ultrasound guide. شوفوا abdominally من spinal needle وياخذون من البلاسنتال تشيو ويسحبوها. هذه the second way. نجي على ال difference between the chorionic villus sampling versus amniocentesis. أول شيء هذا performed at 10 to 12 week بينما amniocentesis at 15 to 17 week. Result available earlier بينما هنا 10 to 14 day for a result. May lower anxiety. هنا test amniotic fluid alpha fetoprotein for neural tube defect. هنا privacy risk of the death أو إنه ال spontaneous loss of the pregnancy هو 2 to 6% بينما هنا 1%. Another invasive method هو fetal blood sampling. Fetal blood lymphocytes are rapidly cultured. Result within 48 إلى 72 hours. Indication هو prenatal diagnosis و DNA available for cytogenic study in failed amniocentesis and mosaicism in chorion or amniotic fluid. Number 2, fetal assessment for red cell alloimmunization, hydrops fetalis viral infection or platelet alloimmunization. Unfortunately, it's associated with the highest rate of fetal loss, or currently used for blood transfusion in utero and fetal anemia. Procedure هو chordocentesis يعني umbilical cord. Site for the fetal blood sampling: placental insertion of umbilical cord, abdominal insertion of the cord, intrahepatic fetal vein and fetal heart. هذه position where the sample could be took from where. Suitable time هو 20 to 28 week. والريسك هو bleeding from site of puncture cord hematoma fetal bradycardia fetal death. Another method هو embryoscope and fetoscope. These are direct visualization of embryo and fetus with limited field of vision and provide information only about external fetal structure. There is a new molecular analytic techniques. Fetal cell obtained by chorionic villus sampling and amniocentesis can be used for prenatal diagnosis for congenital anomaly by following new techniques. Number 1, southern blotting, cleavage of the chromosomal DNA at a specific site and used for the test. polymerase chain reaction PCR والفيش اللي هو fluorescence in situ hybridization. Fluorescence in situ hybridization, this allows detection and localization of a specific DNA sequence in interphase or metaphase. Advantage: result available within 24-48 hours, with disadvantage: fail to detect big structural rearrangement. Identify 80% clinically relevant abnormality.
helpful for early decision about further management of affected pregnancy. زين هسه احنا سوينا سكرينينج، شخصنا الناس اللي محتاجين الى diagnostic test وسوينا لهم invasive diagnostic procedure. هسه شنو management of fetal congenital anomaly? It is a tedious task, requires skillful, sympathetic and provisional approach. Management option أما termination of a pregnancy أو in utero management if possible or conservative management. أو we offer a prevention of neural tube defect. أول شي recurrence folate 4 mg per day 3 months prior to conception and through first trimester, وoccurrence multivitamin with a folate 0.4 mg per day. يعني as a prophylactic اللي هو الدوز اللي ننطيها لكل ال pregnant women هو 400 microgram أو 0.4 mg per day. This is a prophylactic. بينما الناس اللي عندهم recurrence أو اللي عندهم risk factor إنه يصير عندهم neural tube defect نعطيهم high dose اللي هي 4 ملغ، لكن هي المتوفر 5 ملغ دائما. نعطيهم 3 months prior to pregnancy و through the first trimester، يعني 3 أشهر قبل الحمل 3 أشهر أثناء الحمل. اصلا الناس اللي عندهم الهاي ريسك فاكتور فنستمر ثرو اوت بريجننسي. مثلا عندنا الناس اللي تاخذ انتي ابيليبتيك دراج لان اصلا يسوي فوليت ديفيشنسي، ناس اللي هم مشخصين عندهم فوليت ديفيشنسي، دايابيتيك وومن وذ كونجنتال هارت ديزيز، هذول كلهم ننطيهم ثرو اوت بريجننسي. هسه example of another type of the congenital anomaly اللي هو fragile X syndrome characteristic feature. هذول يصير عندهم large ears, long narrow face, prominent forehead, prominent square chin, high palate roof of mouth, hand calluses, mitral valve prolapse, a leaky heart valve, seizures and eye problems. Postmortem management of congenital anomaly. For a better understanding of congenital anomaly and its impact on a future productive performance of couple, following procedure are carried out on affected baby and abortuses. أول شيء physical examination postmortem, fetal tissue, blood, skin, placental for karyotype high. إذا طبعا هذا ال postmortem management of congenital anomaly يعني after death of the fetus. Placental and membrane of for histopathology, placental and baby swab for microbiology and virology, and baby gram, X-ray of whole baby and baby photograph. Thanks. طبعا هي المحاضرة يعني هي خلصت. يعني أنا أدري إنه هي محاضرة مملة شوية، لكن هي محاضرة مطلوبة وتعتبر التيست مهمة، وأصلا لازم أنتم تحفظوه بالتسلسل إنه how you diagnose or how you detect a congenital anomaly. أول شيء قلنا نبدي بالسكرينينج، ومو كل الناس اللي حنسوي لهم يعني مو كل الناس نسوي لهم diagnostic test، لازم نعرف ونتأكد إنه ال diagnostic test هي invasive procedure قلنا نوفرها فقط للناس اللي هم positive screening test عندهم. نرجع ونأكد مرة ثانية على أهمية taking a good history is very important، وهذا هو دائما نحكي به أنه taking a history is very important especially history of a previous pregnancy and current pregnancy حتى نشخص، يعني هذا من ضمن diagnostic test screening test اللي ممكن أن نستفاد من عنده. وأتمنى أنه تكون المحاضرة استفاديتوا من عندها، وانتبهوا على التفاصيل مالتها اللي موجودة. ممكن أن يجيكم question من أي part، ممكن أن يجيكم من الجدول اللي هو الفرق بين الكوريونيك فيلا سامبلينج والأمنيوسنتيسيس. ممكن أن يجي إنه explain أو إنه explain one of the methods، أو إنه تعداد الميثود اللي هو invasive method that using for the diagnosis. ممكن أن يجيكم screening test، ممكن أن يجيكم for the question what are the quadruple test or what are the triple test or what are the integrated test. طبعا هاي من الجداول. ممكن أن يجيكم how you differentiate between the trisomy 18 and the Down syndrome regarding the maternal screening test اللي هو حسب الجدول ناس ترتفع الفا فيتا بروتين يرتفع أو يهبط والاتش سي جي كذلك وهكذا. شكرا جزيلا لاستماعكم، وإن شاء الله الفائدة للجميع. شكرا.